ñeenti waxtu tegal ay simli mu ngi doog a jot suñu ay maakan ñu ngi leen di nuyu waat beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte del suba tey ci suba sele comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye tamit di leen ziar ci ni ngeen di ànd ak ñun saay nekk bu waxtu bi jotee kon ni ma ko waxee suba bu nekk ci biir week bi Monday ba Friday ñu ñëw ànd ak yéen ci jotaay bu am solo bi ne di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne ci foofu lañ of course ci programme bi la ñoo waxtaane li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi naka noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar yaatal ko bu baax a baax ci jotaay bi ci noonu la ñoo profité ñaanal ñëpp ji jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal jàmm bu baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñu nekk fale ci Mile 2 Central Présidence te ñu bàyyi xel saa su ne di ñu wettale ko ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax waaye tamit ñaan yàlla teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot yàlla mën na ko yàlla def incha allah tey ci jotaay bi léegi-léegi ñu war a ñegg si waxtaan ci ponk yu am solo ci jotaay bi ci li nga xamante ne mooy ñu wax ci réew mi tolluwaay réew mi ak tamit taxawaay yi day am solo bu baax ñu yaatal ko ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi. Well, viewers, once again, welcome to the Good Morning Africa program. It's Tuesday, the 14th of June, 2022. And of course, this is the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program. And if you are joining us for the first time, make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday. And of course, we start the program at this time to discuss on all the pertinent issues and latest developments in the country. And of course, we provoke discussion on some of the pertinent issues also in the country relating to the Gambians. And of course, as a country also, we believe in dialogue, discussions, and of course, as a country, we need to see ideas and ask what should take this country forward. So you too can have your say and share your contribution or perception as to whatever we are discussing in the platform, and you can do that anyhow you can, and we will appreciate to hear from you as always you have been doing on this program. So once again, thank you for choosing us and for the pleasure of your company. And before we get into what we will be discussing today, I will just allow my colleagues as well to extend their warm greetings to our lovely viewers, wherever you might be, depending on which part of the world you are. But thank you for the trust and loyalty as always. Now, suma gars yi nuyu leen ziar leen ba Modou Mohamed Niang ak Maam Jibi Baye doore ko ak Modou Grand moom mooy ubbi jotaay vice président nuyu naa la am na la gars yi léegi ñu dégg SG dégg porte-parole Pierre du ñu xam naka la waaye yooyu beneen gaam la bu jamono la woon nag yëngu woon na waaw gis nga nii ne la ba naka suba si alhamdulilah maa ngi laa nuyu Amadou maa ngi nuyu maam nañ ñi seetaan Africa TV si réew mi ak si bitim réew yëpp fu ñu mënte nekk di fi taataane seen xibaar yi wértu wóor si programme bu am solo bi ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte bu baax ñëw nar a ànd ak ñoom si xibaar yi wértu wóor xam naa ne si kanam tuuti tënk ponk yi ñu leen amal su ko defee ñu dugg si yaatal bi ak faram fànce gi maam nag xawoon nañoo daw fan yi moom mu ngi xawoon a daw de waaw mu ngi si yeneen waaye waaw non démb dafa daw rek mu ngi ko bëgg a jiin saa waay nag waaye ma ne ko yaa biddanti rek bul tilima saa yow yaa biddanti rek waaw waaye ku la yeegay dematire yow moom boo biddanti rek mooy loolu waaw jërëjëf amul amaat nañ mbégte ànd ak yow si programme bu mag bi thank you jërëjëf am na solo maam ñu nuyu la naka yow bi xam naa tey moom macha allah namu ne la trop ci jotaay bi ñu bàyyi la nga nuyoo gars yi laata rek ñuy yaatalaa jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu Mohamed Niang di nuyu staff ak management bu kër gi nuyu followers yi ak viewers yi ñuy déglu ak ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew delloo leen njukkal am mbégte kontaante na ma àdduwaat ci jotaay bii di Good Morning Africa ñu war a waxtaanee ponk yi fës ci tolluwaay réew mi xibaar yi nga xam ne lépp lu ci rusé day bokk ci ñi yaakaar ne doxalin la ci réew mi te réew des ñu koy séddoo dañ koy diisoo saa su nekk ndax buñ ko waxtaanee rek ñu bëri mën nañ cee gis seen njëriñ xëj na yàlla moo ñuy nattoo ñu gën a jege li nga xam ne mooy askan wi fu ñuy àddoo nam ñu mën ñoo teewlu rek waaye du xam-xam yu mate ci li ñuy wax waaye ñu jàpp ne rek lépp lu fi rusee dinañ ci wax ci suñu tolluwaay xam-xam ngir am yéene ak cofeel ci réew mi ak li koy yóbbu ci kanam. incha allah loolu kaddu yu am solo li nga wax noonu lay demee comme ni ñu koy waxee saa su ne duñ ci taay di wax nga ko chance bi rek lañ fi am waaye lu ñuy wax di ko def xam naa ne ñuy seetaan ñu bu dul ñëpp sax waaye ñu bëri
cër bi daanaka ñoom ñoo ko gën a yella waaye tamit gën ñu ko mën waaye daan yàlla ay mbiram ku ne am fu mu koy jaarale su ko defee tey incha allah gannaaw nuyoo bi ak amati mbégte àndaat ak yéen ci jotaay bi nañ fas yéene waxtaane ci ndaw yi wala taalibe yu nekk fale ci University of the Gambia di yëngu ci wàllum xam-xam ci wàllum science mathematics of course ak arts ñoom ñoo door tamit student week ñoom tamit di wane seen xarañteef ci lu ñu leen di jàngal ci surtout ci wàllum jamono wàllum xarala gi ak yu mel noonu su ko defee loolu nañ ci ñëw ci yaatal def ci taxaw seetlu bu baax a baax ci programme bi report bi nañ ko indi léegi leneen ba ci lu ñu fas yéene waxtaane mooy ci wàllum tourisme amatina benn ndimbal bu jógee ko ci World Bank war a yegsi ci réew mi pour jàppale secteur bi ndax xam ngeen ne jafe-jafe amoon na bu baax a baax ci wàllum tourisme bi loolu nag nañ ci ñëw bu baax yaatal ko nañ ci toftal yi leneen xuus dem ci biti réew xam ngeen ne jafe-jafe bu am Ukraine tax na nit ñu bari loru ci réew moomu leen am ñeneen ñi daw am ñeneen ñu tukki woon bugg a dellu si mënuñoo dellu ci réew boobu leen dina tax nag ñu def ci seet ñenn ci yeneen réew yu ñu nekk situation bi naka la mel bu ci xejee ñu yaatal ko ci yeneen incha allah ci jotaay bi di leen gërëmaat beneen yoon ci ni ngeen ñoo gunge saay nag ci jotaay bi su ko defee ñu dooree ko ak Fun Story but of course ci university bi la ñoo dooree tey. Once again, thank you for joining us. And of course, let's start the program with our first story this morning. And of course, we are heading all the way to the University of the Gambia. Yes, because the University of the Gambia School of Science and Arts has begun its annual week-long Science Week. Now, the annual students gathering brings together science students from the physics, chemistry, biology, and the maths areas to create innovation and showcase their talents through science and technology. Mariama Cham tells us more of that in this report. And the moment he removes his hand, it will go off. The 17th Executive Council of the Science Students Association of the University of the Gambia is currently observing its Science Week taking place at the theatre in Kanifing under the theme Providing Solutions to Societal Problems Through the Technological Integration in Physical and Natural Science. The Science Week enables science-related students to exhibit innovations through the use of science and technology. Usman A.N. Toure, president of the Science Students Association, said the team intends to solve societal problems through the sciences. We science students deem it necessary to come up with this theme called Providing Solutions to Societal Problems through the integration of physical and natural science. Fine. Now, this integration, we say, we have in the natural sciences, you have the biology units, you have the physics unit, you have the chemistry unit now, and you have the mathematics unit. Now, we amalgamate this knowledge because the application of science breeds technology. Now, how do we employ this technology to be able to produce a very convincing and reasonable product? Is through the integration of these science courses, because we know that if you join the knowledge or combine the knowledge of biology and physics, you call it bioengineering. How do we solve the problem of some of the infection? For example, when you talk about viral infection, we use the idea of biology and physics. Now, when you join this knowledge, you call it bioengineering. Now, this bioengineering, we employ that knowledge to be able to solve some of the problems like viral infection. Gracing students' activities for the first time since being Vice Chancellor of the University of the Gambia in January, Professor Edina Victor Mendes challenged science students to be more observant of their surroundings. Despite numerous challenges looming in the country's higher learning institution, Professor Mendes challenged students and lecturers to be innovative. First is the learning experience of the students in the sciences. I am aware that there are challenges in our labs. Sometimes we have labs, the equipment and materials are not always there. But I want to challenge you, I want to challenge your lecturers. When we don't have materials, we don't have chemicals, I am constantly reminded that we should be innovative. Let us use what we have around us. So this is a challenge to your lecturers and to you as students. Let us be imaginative. Let us use what we have in our environment. The local materials, the local chemicals, the leaves that we have, our own environment.
Meanwhile, Zainab Bojang, a final year math student, laments the lack of support from people to fully implement the activities of the Students' Week. There are lots of challenges that we face as students in the science area. When we say that science is the backbone of every nation, indeed it is, but it comes with different challenges and different difficulties that as a student you need to stand up to. Because let's take an example for the Science Week. It's a big event. It's not an event that a student can just jump out there and make it happen or make it possible. That is, we knock doors, and in knocking doors we struggle. In knocking doors, most doors are not open to us. We struggle, sometimes we beg, we convince them. This has to come to a stop. That is, we have authorities, we have bodies out there that are there for tertiary education. We are the highest level of education in this country. The first day of activities includes the biology, math, physics, and chemistry students demonstrating exhibitions being taught in their various fields. The week-long event will be observed through exhibition, drama, quiz competition, and sports day, among other activities. Students agreed that the Science Week is vital in their academic and practical aspects as science students of the country's highest learning institution. So he just placed his hand on sensor 2, you will realize that the normal water will start pumping out. That's the normal water without anything like detergents and others. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you, MC, for that report. Of course, the University of the Gambia Students of Science and Arts also started another student week of course, to innovate or to show their talents in different ways, of course. And they have students also that are coming from physics and chemistry, and this have to do with science. They want to explore their potentials in the knowledge that we have been gathering over the years, and I think that is quite very, very significant. Of course, we all know the modern age, we need science, we need technology, and that we have to make sure that we realize our potential, especially students that are at the university level. Yes, more than just quickly, kon ni ma ko waxe dara bu gëna mag ci réew mi university ku nekk am na xememteef pour dem sàkku ji xam-xam foofu bu la ko yàlla maye nga dem nag ba bokk ci ñu néew ci réew mi dem sàkku xam-xam dafay ba saa nekk ñu wone ban xam-xam lañu am bu yàggut ñu ngi doon wax ñi nga xamante ne ci wàllu économie la ñoo def jaay ak jënd ñoom ñoo def student week wane seen bopp ñii nag wàllu xarala science ak technologie te loolu mooy jamono bi foofu la toll ñoom tamit gis nga ñoo daje war a door benn student work pour génnee lu yees ci seen xam-xam innovate jéem a seet lan lañ mën a defar ci seen xam-xam te gis nga vice chancellor bi mu ngi leen koo wax foog ñu jéem a génnee xam-xam ndax xam-xam moom mooy yóbbu réew ak àdduna. waaw lu am solo nga wax te réew mi léegi dañoo toll fu nga xam ne leen soxla ndaw yi am xam-xam mu fi sax waaye mun nga xëy na mun ngaa wax mu ngi nii mun nga koo compter ba den bëgg a doosin sa yuut si nga xam ne ni gars yi si màcc yi ci fànn yëpp am nañ si xam-xam nga xam ne dootuñ ko jéggaani feneen nga xam ne ñooñu ñooy toog liggéeyal seen réew loolu dafa am solo bu baax a baax loolu nag université yi bokk na li ñu ko mën a may efin su jëree sax ñu am ndimbal ba gars yi dem bitim réew si yeneen université yi ñu foog ne sax ñoo gën a ëpp njàng wala ëpp xam-xam suñu bés bi ko si yàggut am na dëkk yi nga xam ne ni seen université yi dem na fanweeri at ak lu teg wala ñeent fukki juróom fukki at sax waaye si buñ am ñi gis ndaw yi taxaw pour gis ne xarala yi biir jamono ñu ngi koy jàngat di si am ay xam-xam am na solo bu baax a baax si bépp fànn nag lañ ko soxla parce que lu mu yàgg-yàgg ñii ndaw yi la réew mi di mu ci seen loxo kon ñu préparer leen defar leen tàggat leen def si ñoom xam-xam bu nga xam ne ni buñ si yegsee duñ uti kenn ku jógee China wala Japan ñëw mu defal ñu ko doomi réew mi moo koo def loolu dafa tax yóbbu réew si kanam te taxawaay bi dafa am solo bu baax xam nga lu bëree bëri Gambie coono bu ñoo yuuxu ni yëpp amul lu ñu ko teg mooy ne maanaam caabi yi nga xam ne ni ñoo amee dundi réew mi wala caabi bu amee bakkani réew mi sax daanaka dafa nekkut si loxo doomi réew mi parce que tey gis nga expériment bii nii ñoo wane xam-xam la wane mun ngaa boore lu ñuul ak lu weex mu jox la leneen li nga xamante ne yow mun na koo njëriñoo te loolu xam-xam moom moo ko mën a def te jamono fu mu toll moom mooy li nga wax ni am na lu bari te xëy na ñun mun ngaa ko luñ bugg a daanaka nekkul suñ loxo ci biti la nekk waaw léegi nag foog ñu unlock potentiel yi fi nekk ubbi buntay ñaax leen ñu gën a wane ñoom tamit ñu innovate ay mobile yii nii
ak yu mel noonu ak laptop yi ngay use ak yeneen yëpp ci biti la jóge te loolu amul dara li ko mën a def su dul xam-xam te xam-xam bi mooy science ak technology loolu mooy defar lu mel ni ñoom nag buñ ci ba dajaloo war a si wane seen xam-xam foog naa ne comme ni nga wax nag dañu leen ci war a dooleel kenn ci ñoom wax na dooleel sax problème pour ñoom ñu organise lii waaw loolu amul loolu réew mi fekk àggoon si loolu duñ dem waaye buñ ko bëgg a bee si lu nekk rek ñu uti ku ñu ko defal dem China wala dem fële feneen ñu indi ñu ay nit comme right now sax health sector bi indi woon nañ 9 doctors te ñaata doomi Gambien ñoo nekk si School of Nurse every year dina am ñu graduate tey depuis ñaata at si gannaaw su fekkoon ne ñooñu ñëpp ñu ngi yokk seen jàng nguur di spend si ñoom ñi def yokk seen jàng donte le da nga am ñi nga xam ne sax buñ demee duñ ñëw waaye dina doon nekk lu nga xam ne tey ku ñu yokkal dañoo jël rek waaye dina fekk ñun si suñ bopp am nañ lu ñëw loo xam ne doy nañu te soo ko bàyyi xel Sénégal fii pour nga gis fa foreign doctor is very difficult docteur si bari si ñoom ay sénégalais la ñoo nekk te fii ku fi feebar ñaari ñett sax ñu ne yóbbu neen ko Dakar Sénégal ñoom dañuy tàggat ay docteur kanaa dafa jaroon sax ñun tam ñuy jël suñ gars yi ñu yóbbu leen Dakar jarul sax Europe ñi jàngal ñooñu bu ko defee ñi ñëw toog fi bu ko ñi nekk si nurse yi bari na School of Nurse bu ngi Banjul lu ma ko waxee lu fa dee wàcca si bari na waaye foog ñu tàggat gars yi ñi am level bu nga xam ne nii dootoo yóbbu nit ki Sénégal o dootoo ko yóbbu bitim réew ñi amee ko fii nii dafa doy ñoom ñi feebar sax ñi leen a fajee fii dafa am solo waaw réew mi nag dafa toll fu nga xam ne ni Amadou de ay bagages am yëpp bu nee si loxo ay gan dafa nekk problème tey moo tax war nañu waxtaan ak doomi réew mi si secteur bi nekk ñi siy dugal seen loxo dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la bu ko soo ko bàyyi xel tey business bi doomi réew mi ñoo si gën a laaj lu bagages yi yokku ni yëpp boo demee ay roads ay ciment tey boo demee spécial road building materials tey sax compagnie bi mujjee ubbi sax moo ñu si defal sutura sax Inco xëy na boobu doomi réew mi ñoo ko moom tax na lu bari amutoon sax ñoom fexee neen ba mu am si réew mi soo yooyu am na si solo waaye yeneen weñ yi yeneen building materials ay naar ñoo ko amee Jinpec soo fa demee employé Gambien si sax soo demee sax joxuñ leen fa sax cër seconde li wig bu leen neex ñu yokk soo loolu moo nekkul yoon soo loolu nag lu ko see génne mooy ne ñu dooleel waa réew mi ñu invest si business bokk si business yi nga xam ne réew mi mënu koo ñàkk jëfandikoo lu si mel ne mbiri dund gi mbiri building materials yi mbiri yenn yu am doole yu réew mi dañ si war a dugga su ko waaye loolu waxtaan moo koy indi suñu waxtaan nag nit ñi waxal leen loraange gu mun a jural réew bi tey ci seerte gu bëree bëri loolu moo ñu ko indil problème bi moo tax so da ngaa gis ne kon doomi réew mi wax ak ñoom ñiy dugg si li nga xam ne ni réew mi bu ko amul du dem dugal si seen loxo dafa am solo amul parce que tey am na si lu nga xam ne nii waa dëgg waa réew mi mënu la koo def tey itam ñii ñëw di invest di ñëw di jaay si dëkk bi nga xam ne su da ngaa dem jëndi tey suba nga ñëw ñu ne la yokkoon te doo si mun dara government daf leen war a defal condition bu ko mun loo jëndee $10 rek ñu ne yokku neen waaye yow léegi da nga bëgg a jaay 20 bi ko yaa ngi dem jëndiwaat ko loolu amul méegul sens li nga jëndee $10 da nga ko war a jaay $10 ba mu pare den nga door a dem nag seet nooy jëndee lu 20 li nga ñëw jaay ko lu fi waaye yow dañoo calculer luy ñëw soo loolu yëpp mbiri xam-xam la soo def si baax trop ñu see tàggat nit ñi ñu ñëw waxal ñu loraange yu ñu gan ñi di defal ak ñi nga xam ne ñu ngi seq business yi nga xam ne ni mooy ingénieur réew mi mooy yóbbu réew mi ñu waxal doomi réew mi ñu dugg si dafa am solo maam lan mooy doon jàngat bi ci li nga xamante ne mooy ci liñ jot a gisagum ak luñ déggee ci ñoom ndaw yi waaye tamit vice chancellor bi mu ngi leen di ñaar ci xam-xam buñ ci am ab stuut nañ ci jéem a taxaw yaatal te tamit xam-xam daanaka li ci gën a bëri gestu la gestu nga def expériment nga explore te am na potentiel yu bëri yu fi nekk waaye léegi-léegi doole nit ki ba yow lu nekk ci yow loolu dañ ko ñàkk ci réew mi te ñii ay xale lañ nekk ci dara bu gën a mag ci réew mi waaye léegi-léegi pour ñu dajale sax seen bopp def lu mel ni problème la support bu ci war a am amul te ñii lim ñoo nekk si science and technology ak maths ñu war a dajale ñoom ñu war a xam nga innovate mënoon nañ ci xalaat sax mën a innovate design something ba loolu mun a tey mu nekk li nga xamante ne mooy lu mucc ayub ci réew mi wala ci Afrique waaye loolu xam-xam bi donte ne am nañ ko waaye bu fa support bu fa nekku dina jafe pour ñu wane loolu. jërëjëf Amadou mu nekk lu am solo te xam nañ ne àdduna ak jamono fi mu toll. xam-xam ak xel ak xalaat rek moo koy yóbbu. te li ci yéemu mooy fi ñu toll ñun ci suñu jamono ak réew mi tax ñuy wax muy réewum Gambia. ñun ñëpp ñu bokk ci juddu yi. boo xoolee tey ak borom xam-xam yi ñuy wax yëpp mënuñ laa defaral almet li gën a yomb. nga xam ñun ñëpp suñ jamono tout tànk sax mën nañoo fàttaliku ne mën nañ ci woon a def looy mën a taalee asib ngay jël ak këyit defar ko ba nga xam ne yow mën nga see créer something mën a sànn boo tey fii xam-xam bi toll ak njàng mi ak li ñu lay wax
because li ci gën a yéemu mooy boo xoolee ñu bëri tey ci students yi comme ni ñuy waxee ni dem jàngi man gis naa ko nga xam ne fii la nekkoon jàng agriculture dem ba am HP xaw ma HD diplôme PhD understand nga dem Taiwan dem Rwanda tey mu ngi ne la nekk ay communication office léegi ana xam-xam boobu mu jàngi woon ci agriculture déjà di problème da ngay ñëw dellusiwaat yow li xam-xam bi nga am jëli nga ñëw ko dafa nekk ci bopp bi waaye dafa soxla ay jumtukaay dafa soxla ay gunge doole la yow nga mun a yow li nga jëlee xam-xam bi nga ñëw nga explore ko ci réew mi wane ne tey soo boolee lii ak lii lay jur donte ne xam-xam bi na nekk ci bopp bi da ngay gis ni gars yi sax loolu la ñu rawee da ngay dem jàng ci ñoom waaye yow soo ñibbisee dafa mel ni yow daanaka xaaf nga ñëwaale parce que li ngay mun def fale jumtukaay nekkuñ fi te tamit li ñu la war a dooleel ba tey sax nga ñeme wala wax lii mun nga ko wala ñeme loola xam-xam bi nga am nga mun koo wone loolu daanaka du nekkut fi gars yi du leen ko jaral loolu mooy problème bi léegi exemple comme li ñu wax tey bu fekkente ne dañ ne réew mi am nañ ay borom xam-xam yi mënuñ ñee liggéeyal dara looy taxaw tey nga ne doomu Gambien bii de moo defar product bii ba every Gambien tey nga ne man am proud to be a Gambian dinaa dem pour yàkkamtee janda laptop bii nga xam ne dañ ne Amadou moo ko defar mu nekk ay product bu nga xam ne sax bu dee Smiling Coast la koy tuddee wala bu dee Mongo Park sax nga koy tuddee wala bu dee Kunta Kinte nga koy tuddee ñëpp xam ne lii Gambien moo ko defar waaye tey lan depuis ñi wax la ne Gambien saa ngi am xam-xam ku fi jàng ba jeexal li ngay xalaat mooy ban office nañ la appoint pour yow nga toog di binda da ngay dem uti liggéey exactly doo xalaat lan lay creater opportunity onasan nga pour man ma defar lii mu nekk product bu nga xam ne dinaa ci jàngale dinaa ci jëriñ askan wi gis nga di fekk yegguñ foofu science and technology bi ñuy wax ni yëpp lenn rek lañ koy jëfandikoo internet bi mooy xarale yu ndënd yu nga xam ne ñoom la ñëpp jàpp ne tey foofu mooy doxalin bi te foofa buñ ci yeggee ci doxalin ba tey ñun dañuy doonaat jaam yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tubaab yi ak nit ñuy ñëw jóge ci biti ñëw di investi dëkk bi ñun duñ ci gis suñ njëriñ tey Gambia liñ la ne am nañ ay borom xam-xam ci wàllu technologie bu dul exemple tey nga dem ci media houses yi wala nga dem si télévision si onasan nga fekk am na technicien yu xarañ yu fa nekk doon ay doomi réew lan lañu ñi am xam-xam ci wàllu IT jëriñ ba ñun ñi mun cee gis suñ bopp internet bi tey la gën a seer télécommunication tey la gën a bon ci qualité bi tamit mooy loolu tey la gën a bon ci qualité ok léegi tey lan lañ war a mën a xaar ci kilifa yi ñu yore réew mi ci wàllum xam-xam bu ñëwaat ci wàllum science ak technologie tey mun ña wax na ko réew mi da ngay dem bay wax ne sax dañuy rafle ay docteurs ci réew mi te gis nga Covid bi lu mu feeñal ci jamono bi ifin africain mënuñoo defar li nga xamante mooy vaccine buñ ko soxla fu ñu dem dañ ko dem yelwaane ci biti comme tey ñëpp ñoo jàmbatee mënuñoo dundal suñ bopp tey loolu tax na Covid bi lu mu wone Afrique yeneen réew yu mel ni comme Sénégal Égypte ak Morocco ñoom ñu ngi ci foofu daanaka léegi tey ñu matal pour mun a defar vaccine pour anticiper beneen mbas bu ñëwee wala yeneen jafe-jafe lan la ci continent bi war a mun a taxawee African Union ak Africa CDC di ci jàpp waaye tey réew mu mel ni comme Gambie gis xale yu mel ni ñu ngi fi te seen morom jaaroon na fi ñoom tey ñu bëgg a innover di wane seen xam-xam ab tuuti luñ jàng pour expérimenter loolu wane ko te lan moo war a doon taxawaay kilifa yi ci université bi gis nañ fa vice chancellor bi waaye est-ce que foofu la war a yem nguur gi ministre of higher education wala government bi ci boppam gis nañ ñu ngi support ay science students di leen jox ay scholarship waaye ndax mbir mi foofu la war a mun a yem fu fekkee ne tey potentiel yu ñu am ci réew mi bëgg nañ ko mun a yaatal explose ba pour ñu gis suñu bopp lan moo war a doon taxawaay bi dëggantaan to be realistic with you man I am not attracted, I am not impressed with this because I can fully remember 2018 2019 am na Gambian robot yu nga xam ne demoon nañ fi Ghana dem study kenn si ñoom laa gis sax right now mu ngi liggéey Pira san nga foofu bunt bi yore suñu wàllu xarale bi la te boo dellusee ci bunt boobu tey every Gambian kuy xool nit communication di doxe ci dëkk bi amuloo satisfaction ci Pira te bi realistique ñang ñi ñëpp tey every day loolu la ñuy jooytu nan la suñ télécommunication di doxee léegi student weeks yi am na solo ci ñi fa nekk ñoom di ko jànga ndax ñun dañ am yaakaar ci ñoom waaye seen njeextal du amal njëriñ réew mi dara loolu mooy li am
at the end of the day ñoom ñëpp ñii suñ ku ci nekk su paree understand nga li bi xalaat ci métier mooy naka lay demee liggéeyal benn léegi est-ce que pour buñ ci tolloo est-ce que jotul pour ñu gën a yaatal comme xalaat yi kilifa waruñoo indi yeneen taxawaay pour gën a dooleel ñi ñu mel ni yaatal ko parce que lu fi newoon nekk fi ba léegi dafa mel ni comme na ko wax njëriñ bi feeñagul ci ñun en tant que réew wala nit ñu gis suñu bopp tey pour change narrative yooyu dynamics bi change tax ñu gën a yaatal xale yi gën a ñeme gën a wane seen bopp seen xarañteef si xam-xam lan moo war a doon taxawaay ci kilifa yi doore ko ci university level bi doore ko ba ci ministre of higher education dem ba ci nguur gi ci boppam central government through the president war na cee mën a xalaat gis naa wax naa ne ñu ngi jox ay scholarship xale science jafe na ba tey xale yi si school bi sax am na ñu bari duñ ko dee ñeme pour def ko because dañ jàpp ne dafa métti waaye as tuut ñi koy def ba ci am ay good result ñu ngi leen di dooleel scholarship waaye dama ne est-ce que foofu la war a yem waaw xam nga lu tax ma ne la ne waru faa yem waaye foofu la ñuy yem nañ waxante liy dëgg Amadou gis nga tey am na fi technicien yu xarañ yu nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi mana sànga compagnie yi ñoo leen di use government ak private yëpp ñoo leen di use te ñooñu tey li waroon mooy comme gis nga yàlla am na xam-xam bu mu leen may nan nga leen di nafaree mana sànga du xam-xam bi ngay def ci ñoom nafar bi mooy nga jël équipement yi ñu soxla nga ne leen ne léegi yéen benn ubbi leen compagnie bu nga xam ne di ngeen mën a jàngal ndawi Gambien si naka la ñuy nekkee ay technicien yuy mën a operate mana sànga mu leer la ne am na xale bu nga xam ne tey bi mu nekkee tout tànk la commencé defer naka la avion di naawee mana sànga kooku nga nekk di ko tàggat mu dem ba nga won ko ne yow boo amul sax capacité pour defar avion réew mi de soxla nañ mana sànga tey ñu xarañ ci seen xam-xam ñu mun a defar exemple laptop yu baax mana sànga ba réew mi mun koo jëfandikoo noonu la ñuy yaatalee ñii pour seen xam-xam mun a jëfandikoo waaye dama ne la 2018 ak léegi ñaata at la te man fekk na ma fii ci kër gi mana sànga ñooñu invite nañ leen ñu wax ak ñoom ñu nekk ak robot students yu nga xam ne lañ doon defar tey boo ko xooloon ñooñu nga ñang mu ngi nii tey mana sànga exemple mun ngaa ne demut school mun na laa ubbil téléphone defar ko waaye équipement yi mu soxla bi mu ciy liggéey amut ko fenn mana sànga loolu nekkul ne toog si school bi wala ñu ne student week la wala nii ñii dafa am luñ soxla luñ leen di tegal ci table practical mana sànga waaye lu ci ëpp théorie la ñoo focus te boo defee théorie bi bu jeexee fi ngay mujjee rek dem toog ci office ñu jox la kayit ngay binda because li nga jàng ci théorie yëpp mun la ko practice buñ la joxee mobile léegi-léegi ne la ubbi ko nga ne yow technicien nga expert nga xamuloo si dara doo ko defar te réew mi loolu la ñuy dundee njàngam mi yëpp tey ifin soo demee sax si media secteur bi am na journaliste yu bëri yu nga xam ne ragal liggéey bi dañ ciy nekk de dem ne am nañ xam-xam bi papers yi ok am naa papers yi waaye boo leen tegee ci kanam screen pour ñu riital la news munuñ ko understand nga boo leen ne bindal programme agenda sa programme nga war koo teg pour nit ñi déglu la ne lii mooy programme munuñ ko léegi li ñuy fu ñoo dépend rek mooy ëllëg naka laay demee nekk naka media officer nekk ci office understand nga oote press conference office bi luñ def nga bind press release comme ni ko ñang di waxee fan la ñuy dem ci loolu buñ jàppee ne xam-xam bind rek la nit ñi dañ war a liggéey understand nga ñii ñaq di ko jëriñoo waaye segam dañ jàpp ne student wig ak understand nga ay masters lañ théorie rek lañ gëm duñ fi mus a jóge tubaab yi la ñuy yaakaar understand nga ci ne lenn lañ indi mooy xalaat comme ni ko ñang waxee jëli ay docteurs fële ñu ñëw fii yow nga am sa PhD seen gannaaw ngay nekk because mun la ko practical parce que buñ la joxee pousse bi sax pour nga war a jam nit ki doo xam fan la sadit bi toll da ngay jam ñu ngi laagaloo ñu bëri fii ci biir réew mi te ñooñu ñu ne ay borom xam-xam lañ fan la ñuy def waaw doy na waa pour ñu jeexal foofu balaa ñoo move mon ña ci maam nu mu ko waxee foog naa ne mbir mi seetaat war na cee war a mun a am waaye tey réew mi ñu bëri dañooy jàmbat Gambien bi dañoo gis mun ña mu am potentiel am lu nekk ci moom ñu koo feeñal ñu xam ne kii lim soxla muy ndimbal pour ñu pousse ko mu dem maanaam bu demee dana njëriñ boppam gaa waaye mun naa jëriñ réew mi lu ëpp moom lu moo njëriñ boppam waaye loolu dooleel boobu dafa laag tey ñii xale yi bu ñu demee ba ñuy struggle sax pour ñu organise ñoom seen own programme soo tey ñoom ñu xarañ ci ñoom pour ñu dooleel ñooñu pour ñu wane seen bopp est-ce que kon dina yomb bu boobaa bu fekkee yu mel ni mënuñ koo def ci réew mi kon dafa mel ni trend bu fi nekk rek mooy continuer dem yaakaar ci biti balaa ñu di ñëw foofu man bëgg naa fa daane ci 30 secondes xam nga foofu benn problème lañ am ci réew mi waaw nit ñi gëmuñ xam-xam alal rek lañ gëm problème boobu lañ am
gëmuñ xam-xam te xam-xam mooy jur alal tey gis nga loo fi xarañ gisuñ la ngay dawal oto bu baax gisuñ la nga am xaalis bu bari dañuy ne yow tekki woo dara ci réew mi te fekk xam-xam baa ngi ci yow léegi nag liñ gëm rek Amadou dafa war a nekk fenkat nekk tappalekat di sàcc di luubal di njuuj njaaj ñu ne kii moo baax sa xam-xam lu mu bari te amoo munoo sàcc munoo tappale munoo fen duñ la jàppee ci réew mi nit duñ la déglu duñ la jàppee sax ku tekki ci réew mi loolu waaye bu dee yow xamuloo dara nga mun a fen mun a tappale mun a sàcc yow ñu ne gongo loolu dafa mel ni ñun ñoo tooñ tey moom sañ loolu lu yéeme la ba réew mu toll foofu nag réew mu jara seetaat la wala respect gu borom xam-xam joxuñ cër borom xam-xam solo dafa doy waar tey am na fii ñu fi am xam-xam ñoo xam ne ni ñu ngi si ñu ngi si bàmmeel yi toog joxuñ leen benn cër pour luñ xam sax amul ñu bind ko bàyyi ko fi gis nga bind is very important dafa am njëriñ boromam su demee bàyyi na fi xam-xam te am na woon nañ fi borom xam-xam yi nga xam te borom xam-xam yi Gambie yi itam xamoo luy seen problème Sénégal soo demee seen borom xam-xam yi ñu ngi binda ban man fii binda xale boobu relage kii naka la booy boobu noonu waaw Sow waaw moom bind naa waaw waaye tey moom sax wax na fi loo xam ne mu ne tey da ngaa dem si dem na Sénégal di yër fa fu buggi nekk waaye gisu fa bu jógee Gambie loolu gàcce la ci réew mi am ni Gambie tey maa ngi moom boppam depuis 1965 ba léegi te moon ñaa dogu ma la sax tey ñu waroon ñu demoon pour fexe ba Gambie moom boppam ci independence ñooñu tey catégorie boobu ñoom Sir Dawda di layt yal na ko yàlla yërëm ak ñoom Edward Francis Small ñooñu ci des bëreetul sax ñu bëri ci ñoom tey waroon nañu am seen téere yu bëri ci réew mi of course woo ma la amul waaye man jàpp ma ne tey ci school bi tey téere bu mel ni Sir Dawda first president of the republic bu mu binda waroon nañ ko mën a waaw te léegi ñu ngi am so-called arts and dañ ko war a muulal la mooy moon ñan li moo wax li moon ñang wax léegi ñu ngi am so-called arts and te Sénégal par exemple bu nga xam ne gis ñoom dañ ne ñoom ñoo fi nekk pour téye taarix réew mi waaw téyewuñ dara waaw dañoo wane Senghor book bu mu bind even Macky Sall right now bind na book yes Ousmane Sonko sax ñoom Abdoulaye Wade ay books Ousmane Sonko bind na book ci impôt et domaine ñu bind du jeex Sénégal ay xale yu ndaw léegi ñoom man dama dee xool ma ne ñii moom bind book daf la yomb waaye nag fekk du xam la legacy la tamit ni sa jaar Amadou mun ngaa bind big yow tey am na ku nga Pape Ngagne Diagne journaliste la bind na book maam man sax mun naa bind book parce que mun naa am xalaat bi su ma ko mënta bind ma dem si nit mu bindal ma ko soo book bi su boobaa yow yaa ko xalaat te ñooñu kenn bindul book yëpp sa xalaat yi boppa de ñooñu tamit am na si koo dem jël fa xalaat non loolu la jël si loolu moo am sax yow boo ko bindee daanaka ay nit ñooy boole seen ñoo koy boole seen xam waaw parce que yow editing bi liggéey bi ku nekk da ngay laaj ci ak si xam-xam bi dafa waaye tamit réew mi fii jàppale bi dooleel bi rek dafay dellu si lu ñuy wax tey boo ko bëggoon def yow nga am yéene bi te man bi nekkul fa problème lay doon parce que Sénégal par exemple tey mun ngaa am xalaat bi bëgg a bind am ki la dooleel jàppale la ngi la ci yëf yi mool bi mat ko mool xam nga li koy defar li ngay wax ñang balaa ngaa ñëw li nga exemple tey boo xoolee ñun ci làmb EU projet bi mu ñëwee onasan gars yi dañ ne woon li tax ñu indi projet bi dañ bëgg làmb mu am akaayif onasan nga akaayif boobu nag pour nga am ko dafa am liggéey yu nga xam ne daf ci nekk tey mënoo ci génnee ñang mënoo ci génnee buur mënoo ci génnee sàmba mënoo ci génnee paate non waaye foofu est-ce que loolu lañ bëggoon parce que ñoom liñ bëgga gars yi loolu lañ nekk di doxal samp ay lan loolu yëpp féel na ay non arène yi ñu leen joxoon benn amul ci land waa dama lay wan projet bi bokkoon na ci ay capacity building ci xam-xam bokkoon na ci déglul bokkoon na ci on a san nga lamb moom akaay moo tax arts and culture ñu involve si ba ñoom ñi ne créer nañ website liñ bëgg mooy ne ëllëg boo ñëwee nga xam ne Mot Ñang nekkoon na Kora FM doon def lamb programme bi bés bi ak bés bi la loolu mooy xam-xam waaye tey boo demee ci akaay bi lan nga fay fekk ñi fa nekk tey liñ fa def on a san ñi fa jaaroon dem mun nañ fa bind waaye duñ ci bind kenn jalooreem ci lu rafet lim defoon léegi réew mi nag bu fekkee dañuy suul jëf saa su nekk Amadou duñ fi jógee te loolu moo ñu tardel léegi loolu exemple bi loolu rek tey université bii ñuy ndamoo bu nit ñi di graduate duñ tudd sax yaa jàmme te moo ko tabax du ñëpp ifin professeur yi fa nekk sax duñ ko tudd sax te réew muy demee noonu te loolu jógee fi fekkee kenn mënu ko sul nag université bi jikko goreadi la loolu mooy parce que xale yi nga xamante ñoom ñoo fa nekk xam nañ ne lii ko fi samp ñoom xam nañ ko waaye dañ programme bi dafay am ba jeex ñoom ñuy wax man loolu daf ma yéem sax kenn du dañ leen koy nëbb léegi nag xam nga yéem ki nga nëbb li tax nga am xam-xam tey man ah est-ce que loolu tamit du jëf yi fi jëf moo tax loolu lañ koy xoolee ba ak ñu ci mën ko doon Amadou ndeyjoor ak càmmoñ dafa am left and right dafa am nit ki da bul ko tuddal lefam rek waaye indil right bi tam lu mu def te yàlla moo ne wax nga ko léegi yàlla moo ne sa ndeyjoor bii moo dagan ci yow mi gëm
ci diine nga koy lekkee sa càmmooy bi moo ko bind waaye am na loo ko jagleel waaye terewut mu bon ci sa der bi soo loolu la moo tax amul dañ war a seetaat bu baax a baax réew nag bu àggee ba tey nga Amadou jàng am kayit yi baax maam jàng am kayit yi baax man ma xam fañ war a yóbbu suñ kayit te am office yi nga dañ laa óor na dañ laa wax ne sa hey fii da nga fee xam ñu mun laa jël waaye du ay kayit dana faraa ñu ko sa kayit yi man Ablaye Diagne mu nga xam ne ni xamul si mbir yi dara kooku la ñoo dem jël soo loolu bu amee si office yi ñi jiite dem si politique bi mu am fa tey leer na ñi jël e full doctor dénk ko ministre of agriculture so mooy dellu si waat si waxi bu ko naa la léegi ma jàppale si politique wax naa la léegi Gambien xam nga Fally Demba léegi mu ngi nekk ci leneen Fally Sabally boobu noonu jos jógee na parti ñëw na jàppale ma Demba Sabally am wiin naa awma lu ma foog ma complicé ko lu ma loolu la das waa ñi jox ko ministre bi waaye mun a nen koo jox lu xam-xama màcc am na ku fa nekk ñi wax ne gis nañ fi ay noos yi fi génn maire jàmbat bu ma ne soo ko bëggee ñamalal kooku foofu nga jox ñi ko xam-xama màcc li tey waxula naa kooku mu ngi jàng agriculture lan la nekk di def communication la nekk di def loolu mun naa am te gis nga fi Gambie yi ñoom miss loolu mun naa priority am léegi mon ña wax yaa ngi wax docteur si léegi man yëpp ñu ngi strike waaye ni ñu ko war a waxtaanee ci réew mi because dafa garaaw ba tey waaye tey so ministre ñaata yoon depuis 5 years docteur si ñi ngay strike nga jël ministre boobu nga indi ko xam ne ni xam nga gis nga ministre of health problème bi fa am ñang mooy ne Barrow should go back to the drawing board mu xoolaat ministre of health because okay anyhow qualities and leadership of them Mr Samaté bu fekkee ñi nga jiite bugguñ la liggéey bi du dox health bi loolu moo fa nekk ñi nekk système bi bugguñ docteur Samaté but it's not about bugga ko wala bañ ko it's about system wala it's about waaw loolu laa la ma ne nangutoo bu jàpp ne ñii duñ yelloo lu système bi déglu ma lu système bi perfect Amadou lu système bi perfect ci leadership am ñaata yoon sa bu fekkee ñun jiite bugguñ ko déglu rek tey exemple Gambia as a nation Yaya Jammeh bi mu fi nekkee ak qualities yi ñu wax ci moom ak TRRC bi li mu wane yëpp understand nga am na ñu nga xam ne dañ ko bëggoon waaye majority of Gambians yi ñoo taxaw 2016 ne bëgguñ ko léegi nag health sector bi bu fekkee gis nañ ne strike yi am bari na te docteurs yi ñooy taxaw di joytu every day ne ñoom dañ am problème ci système bi ki ko jiitee nañ ko fa génne ñu tegal fa nit ñi kuñ bëgg a yow soo for exemple yaa ngi toppa yow soo toppee développement yu xew Sénégal for exemple IEF strike IEF lifin loolu foofu la gën a bëri waaye Abdoulaye Diouf Sarr fu mu génne fi barki Dembo Ndiaye balaa maa di ko génn ñaata protest lañ fa def problème bi not xam nga Sénégal dafa différent non déglu ma rek Sénégal déglu gis nga Abdoulaye Diouf Sarr fi mu egg woon sës si maraaj la loolu moom mënoon a am ci Macky pour mu def ko déglu rek xam nga Sénégal dafa uute xam nga tey mën nga mu ngay joytu fi ne secteur agriculture ku fa nekk ñang du moom moo xam-xam studio loolu léegi yow health secteur nga am ki nga xamante ne kooku loolu la jàng jiite secteur boobu kooku moom moo war a let's be realistic of our nation gis nga Gambia understand nga civil servants yi dañuy involve in politique understand nga waaye duñ ko dee fësal publicly comme Sénégal da ngay gis tey docteur bu nga xam ne docteur la mu leer la ne kii àndut ak nguuri Macky Sall dafay dem nekk syndicaliste taxaw di xeex lépp lu jëm ci nguuri Macky Sall ñoom loolu moo fa nekk wala xeexal seen bopp non waaye xeexal seen bopp dañ ci mbuuma politique ñoom noonu lañ mel waaye dafa uuteeg fii Gambia ñoom buñ jógee di xeex li ñuy xeexal mooy seen bopp dëgg la yenn saa yi foog tam nga duut leen baaraamu tuuma ne dañ war a considérer askan wi because noos yi mënuñoo xëy rek di protest ne dañ leen war a yokkal allowance dañ leen war a defal waa déglu rek ba pare ñoom duñ considérer ne nit ñi buñ demee ci hôpital yi nekkuñ di am garab te ñoom duñ xeex loolu gisuma protest bu nga xam ne daal den ne l'hôpital bi baaxut waaw garab amu fa ay exactly gisaguma ko moom loolu laa la wax allowance suñ nangam rek ñoom itam loolu rek la ñoo loolu mooy seen problème amul problème parce que war nañ fi am gars yi démba c'est comme li mooy ne comme pour kii bàyyi ma rek juñu na ko musique mbiri puura dañ am liggéey bu am solo ma takk dama toog ma xool benn waaye mu ne ma ñu nawet fi tee dafa tàng de ma ne ko léew mu ne ma gars yi pour ñëw fi ñëw because application si daf ñu bëri dañ complet ministre bu es bi ñëw ma ne ko cam tàng boobu du am benn njëriñ miti ni woon dee la rek commencement la waaye yow miti ni woon dee la du fa am njëriñ da ngaa apply fii balaa nga koo jot kenn du xam keñ la waaw loolu ba léegi ana lu mu wàcc wig bala la woon wig bi ba léegi dara ceeñ waaye fii ministre bi moom xam ne am na liggéey de ministre boobu xam naa ne suma gars yi léegi loolu am na solo waaye bu la wari affaire health bi ak affaire pour ak yooyu nañ ci ñëwaat incha allah ci yeneen édition ñu waxtaanee ko ñu move on South Africa wax ci
Ukraine waxoon naa ko ci ndorte bi jafe-jafe yu fa am tax na yenn doomi réew yi ñu daw dem ci yeneen réew ñeneen ñi bugg a dellusiwaat ci réew mi mënut a am na nag benn famille bi nga xamante ne ay waa Ukraine dañ ñëwoon holiday South Africa jafe-jafe am mënuñoo dellu ñu commencé settle down foofu ci South Africa ñu déglu report bi dañ si ko defee ñu ñëwaat. Now let's move on because the Russia-Ukraine conflict has ruined the lives of thousands if not millions of Ukrainians, but a Ukrainian family is settling in South Africa to start a new life. Now, the visiting family is in the Rainbow Nation for a holiday, but they couldn't return home due to the fighting in their country. Now, while they might hope to return to Europe when the war is over, the South Africans are enjoying their business offers. Here's more of that in this report. Yana Inyatyuk used to be a confectioner in Lviv in the western part of Ukraine. When it wasn't safe to return, Yana decided to stay. We came into South Africa for holidays in January for 5 weeks. And a few days before our flight back, the war started in Ukraine. So the flights were cancelled. First week we were crying, like a depression. That's what's going on in Ukraine and we didn't know what to do, what next. And then I remember myself that I'm a confectioner and I can make sweets here and begin to sell it. I'm so grateful that I have these skills. Every weekend for the past 100 days, Yana and Misha have delighted locals at markets with delicious treats. Wow, Yana, these look incredible. What are they? All people here enjoy this cake. This is coconut and poppy seeds and cream cheese and chocolate and baked nuts. So interesting. This yes, is a pear. This is like a pear, yes. And people also enjoy. And every week I have different fruits. The Russia-Ukraine conflict has changed the lives for millions of Ukrainians, and the story of Yana and Misha is no different. But they have made a life for themselves here in South Africa and have been welcomed by everyone. I love that she's just coming here and disrupting kind of our idea of it and teaching us the Ukrainian way of baking and confectionery and how different and how intricate it is. You would never be able to eat this dessert but in France. That's the only place where you can find this type of dessert. That's how high a skill is. Yana for us is kind of like a bit of inspirational for us because they came out of nowhere. We just heard, we saw on Facebook that this lady from Ukraine, sort of show her cakes and things. It looks original. It's worth tasting what she's doing. It's nice to support them at the market in Hermanus by buying what they are doing themselves. But as Ukraine's future remains uncertain, it's Yana's and Misha's bravery that captivates people. I decided to share with the people my knowledge. I will make a demonstration of cake, that my famous here cake that all people love. I decided as we are going from South Africa, so they must know how to do this, and I will give a recipe and they can always make it for their families. Yana is very aware that the conflict is far from over, but they will soon return to Europe, leaving an empty space in locals' hearts. All right, well, welcome back. So, that's quite very interesting somehow, but also very sad somehow for that Ukrainian family, of course, who are now settling down in South Africa. They were there in for a holiday, 5 weeks or relatively around there. But 2 days before they were to return home, the war started in their country. So they were very much traumatized with what was happening in their country. And they were thinking, what can we do? We can go. So they thought of, I can do something. Why don't we settle down, start this our own business? And apparently it's been embraced and loved by the South Africans. And I think it's going well for them. So whilst they are now hoping and the war would end anytime soon, so they can return back home because there's no place like home. But apparently for now, they are doing something for themselves and enjoying the lives in South Africa. Mun just quickly, Ukraine jafe-jafe bari na ñu bari seen aduna yàqu na ni ñàkk nañ seen bakken waaye ñii benn famille demoon holiday South Africa war a ñibbi rek xeex bi door léegi nag ñu xalaat affaire yi métti leen xam nga jafe-jafe bu amee sa réew nga nekk si beneen nga bu ci jooy xam nag léegi jooy di sotti li ñàkk a pexe la ñu xalaat yow am nga loo mun ñu commencé def ubbi seen business jaay ay cake di defar ay lekk ay neex si South African si ba tey ñoom ñu ngi leen di cee jàppale ba pare tey ñoom ñu ngi settle down start new life in South Africa donte ne ñu ngi am yaakaar ne xëy na xeex bi bu dee jeexee dañoo mën a dellu su seen réew waaye fii ak booba ñu am fi jàpp bañ a yaakaare ko rek ci ndimbal
waaw loolu moom lu am solo la. dellusiwaat rek ci liñ doon wax mooy xam-xam bi. xam-xam bi dafa am solo bu ñu mënutoon dara tey. dafa métti xamaana man de loolu laa si doon comment. dafa métti lii mooy njëriñ bi. waaw léegi yow loolu rek mooy njëriñ bi waaw. su ko defee am na solo. waaw te tey sax dama dégg newspaper Sénégal yi ngay wax ne. ñoom seen président bi sax dafa oo Macky Sall ne wax bi yëpp na wax kii mu bàyyi xeex because ñoom ñaata tonnes of fertilizer ak tonnes of fari yi war a ñëw mu ngi si port bi war a ñëw Afrique te Macky Sall su waxul dëgg Poutine pour mu bàyyi xeex bi Afrique dinañ si sonna ma xoolaat ma jàngat rek ma ne waaye li yéeme ni de. Macky wax kat waxoon naa la ko ci commencement ba de. ñang mu ne Macky wax kat dégg. non loolu. waaw président Ukraine tey newspaper bi ne nañ ko Sénégal. loolu la ma ne Macky mu ne na Macky wax Amadou ba mu ne cuk dama ne ñang Poutine mii neexal lañ koy mujj def mu ne kii bu mu ñu fontoo kii booy kat. non Poutine. loo koy du ko wax dëgg neexal ko dégg ko doon dem ñaan si. loolu la léegi président Ukraine si boppam mu ngi wax loolu Macky Sall na wax Poutine mu bàyyi xeex. kooku est-ce que Macky la war a wax kooku kan moo ko dugal ci xeex bi Macky la wax. du ma kan moo dugal Ukraine seen pays muy insiste ba xeex tey. bi neetoo problème bi mooy problème bi moom tam moo ñàkk fayda. das di problème bi ko affaire yi soo ko jàngatee ba si biir moom moo ñàkk yow neetoo ñi la wax nga bokk si ñoom ñun seen réew yi ñu ngi ne teg taxaw yow ki la jox indépendant yaa ngi am loolu bay jaay fu ne ci àdduna bi yow looy xalaat pour dem bokk si beneen mbootaay bu nga xam ne tey moo la juróon lii. ba pare yow ngay sàkku ay mbootaay bu nga xam ne ñoom moom fu mu nekk nii ay support bu moo wax waxut xaalis waxut dara waxut ñi sax nañ wax na problème bi jeex. ay ngannaay lay demande pour mun a jàmmaarloo ak Russie. loolu mënut a possible. dafa ñàkk fayda léegi nag su demee bay appel ci Macky Sall ne dafa war a woo Poutine mu bàyyi xeex bi suñ bëggee Afrique buñ continuer di soona because ñaata tonnes of fertilizer ñaata tonnes of farine mu ngi ci port bi toog war a ñëw Afrique te mënut a dem bu ko xeex bi moo tax kon na Macky wax Sall wax Poutine mu stop xeex bi. Poutine lu mu bloqué noonu soo gisee fu mu nekk fu ñu wax ne Donbass région bi. foofu mooy xeex bi affaire lekk ay port yu mag yi yëpp Ukraine foofu la nekk. Russie téye nañ saay bu gën a yaatu léegi benn saay bu ndaw moom moo ci boobu lañ nekk di jàmmaarloo fu mu nekk nii léegi nag Poutine xam ne lii mooy atu bu mu am ci xeex bi. ak gaz bu mu am. ak essence bi. tey gars yi sanction nañ ko duñ jënd gasoil bi duñ jënd lekk bi bu ko bàyyee fan la jéem mooy réewam bi dafay dana mel te moom atu bi la am du ko bàyyi moo tax xam na ne adduna bi ñu ngi loru waaye faale wut parce que xam na ne métti bi du moom kese réewam bi bokk na waaye tey ñii man dama ànd ak Poutine 100,000 times nañ ko ñaan bu bàyyi xam nga lu xew xeex baaxut non xeex baaxut waaye gis nga nooteel tam baaxut Amadou nañ waxante dëgg depuis ci njëlbeen la understand nga gis nga balaa ngaa attee xeex atteel xuloo bi lañ waroon a attee ci njëlbeen understand bon ñoom sax de mënut a atte xuloo bi ñoom man lu ma gis sax affaire yi hypocrite moo nekk si nit non interest kese la interest boo déggee Europe ak Amérique ñëw ñoom ñu ànd bëggoon cee boole Afrique sax ci xeex bi mooy seen interest waaw xam nga Afrique lii dinañu jàngal suñu bopp benn mooy ne tey ñu ngi bëgg a dee ak ndóol ci lan engrais liñ ñu ko fas yéene jaayee baadolo buy bay mënoo ko am essence lu muy jar tey mën na dépense su kër nit understand nga maaloog leneen loolu moo yóbbee Macky si Poutine bi léegi nag pour ñaan ko waaw léegi gis nga xolal Afrique nag fi ñu toll lañu war a dagg mbuumu njaam gi xam nga lan la nañ nangoo sonn waaye ñi won tubaab yi ne lii buy dàkk tamit da ngeen di dagg suñ mbuumu jaam ci kaw lu bëri lu ngeen ñu notee suñ xaalis yi nga xam ne jëriñu dara ci kaw ñoom seen intérêt moo ci ëpp yooyu yëpp gis nga fii lañ ko nañ nangu mu nekk 2 years bu nga xam ne ñun ñëppay sofa man ay agri maam xam nga li nga wax ni neex naa dégg non li nga wax ni nangul naa la ko ma ne dafa neex dégg loolu ci plateau bii nii nga koy wax waaye Afrique yow xam nga ne yow suñu leader si xalaatuñ xam nga Sénégal maa ngi déglu seen analyse ñu dem bay maalo foofu laa la léegi yow sa réew mi baykat bi ñu ko bëgg a jaay saako engrais waaw léegi ñu dog bu mu jaar waaw loolu laa ma ne mënul nekk man ñang déglu ma benn solution buñ teg pour non they will be déglu waa listen to me they will be xam nga lu xew gis nga réew yi nga gis ñi baax ci seen adduna yëpp jaar nañ ci yu gën a métti yi ñuy dund ñun tey léegi nag ñi dem ba toll ci fu nga xam ne ñun Afrique understand nga as a continent tey dem na ba yaa ko wax léegi ne président yi Ukraine bi mu ngi wane ne Macky Sall na wax ak Poutine pour mu dàkkal xeex bi kan ci doomu Afrique mooy loru lu dul suñ dund ak li ñuy jëfandikoo te lu ci bëri ci ñoom lañ ko yaakaare ñu koy jëggaani léegi daf ñuy yóbbu ci ne nawet baa ngi nii di waaj a taw ku nekk pour nga am loo lekk di nga dem ci àll bi bay am loo dundee. ndax ñu war a mën a loolu ñoom wane neen benn exemple boo tax ne
pare nañ pour dundal suñu bopp. waaw xam nga loolu mooy foofu la ñuy dellu waaw foofu la ñuy dellu xam nga fu ñu fay delloo fu ñu fay delloo mooy plan bi nii du lii fu ñu fay delloo mooy tey African Bank understand nga lan lañ la nekk di wax African Development lan lañ la nekk di wax liñ advice suñu African leaders yi mooy ne nañ dem ci wàllu mbay mi léegi dem nañ nag ba ñi nga xam ne ñun ñoo leen yaakaaroon ci lu nekk bi Ebola ñëwee fii ñan lañ yaakaaroon tubaab bi corona ñëwee ci ñoom la njëkkee ci ñun la mujjee ñan lañ yaakaaroon du ñoom pour ñu saafara ñu tey ñoom ñi nekk ci problème Ebola bi xam nga fii la jógee woon waaw loolu la dañu teel a tëj seen bunte yi waaw pour xañ ci réew yooyu noonu ba ñu gaa yi ne dañ leen boddi ñoom waaw ñu bañ feebar bi dugg si ñoom waaye feebar bii nii moom bu fa jógee ko si ñoom ñun dañ ko tere ñu gis nga li am South Africa nii waa déglu ma li am South Africa nii understand nga téeméeri at ci ginnaaw boo waxoon tubaab bu tëdd fay ci bàmmeelam nga ne ko dina dem ba Europe understand nga xeex dina fa am tubaab yi di daw di dem Afrique ba di xalaat naka lañ fay setulee dañ lay wax loolu du dëgg te tey mu ngi nii mu ngi am understand loolu moo lay won nag ne Afrique ñin dañu war a xam ne am na lu ñu yàlla may te lim ñu may mooy natural resources te ñoom dañ ko bëgg te amuñ ko léegi sem dem nañ ba toll foofu Afrique daanaka boo gisee xeexi Afrique yépp ci wàllu politique la waaye du wàllu yii waaye xoolal Mali tey bu dem am sañ-sañ dàq France ci dëkkam Afrique tey waroon na taxaw ànd ak kooku évaluer situation bi gunge ko taxaw ko ñoom ñeme ko ñu koy dem di ko sanction because of tey xam nañ ne Macron bugul loolu ñu dem beneen réew Niger ñëw welcome soldat yu jógee Mali ñoom ñu déggal ko seen dégg léegi ana solidarité bu ñëw wax Afrique moo tax maam bi li ngay wax nii neex naa dégg lool ci nopp waaye pour ñu réaliser ko Afrique as a continent du suñu ji xalaatuñu ko dëgg ne tey dañ ne Macky Sénégal analyse loolu lañ ko wax ñu dafa dem ci Poutine wax ak moom ba pare waaye pour ragal tey tubaab bi mere ko wala xamuñ lan la wax moom from Ukraine straight dafa flight for France dem update Macron lan la wax Poutine balaa moo ñëpp si Sénégal non Macky moom taalibe Poutine la Macky moom taalibe Macron la kooku moom ñëpp xam nañ ko moom Macron mooy Afrique yëpp taalibe Macron leen président Afrique yëpp taalibe tubaab yi amul kenn ku fi mën a sa bopp dara waaw léegi nag ko jiin Macky rek waaw loolu foog mu tàkka waaye moom fu mu nekk nii moom mooy jiit Afrique mooy président African Union léegi waaw léegi moo tax Ukraine président bi nan mu wax waaw léegi loolu waaw léegi ñang ngay gis Russie sax am na réew Europe yi nga xam ne nii Russie leen yaakaar ñu ngi sonn sax waaw ñu ngi sonn waaye xam nga ñoom demuñu yelluwaane de waaw léegi Amérique nguur den am luñ préparé ñun na ñoo préparé wu dara ñang waa déglu ma li ma lay wax mooy waaye fii benn réewi Afrique bu yaakaaru tubaab amul kay moom amul léegi pour muy leer léegi dana feeñ ci loolu la ñoo ñëw waaw loolu laa la wax nii ci léegi yaakaar boobu yow nga yaakaar tubaab bi nekk problème tubaab bi dem ba di xeex ñoomu neen ñi rayante ñi ne pour yéen ngeen jàpp ci understand nga Macky Sall mi président mi chairman African Union pour nga jàpp ci nekkul indi jàmm ci naka ngeen di jotee yéen seen bëgg-bëgg waaye wax leen kii ne na dakkal xeex bi te Poutine depuis xeex bi door ba tey Afrique rek la jox gët di leen déglu di leen bàyyi xel bañ ci bëgg a dugal Afrique mu ne leen maandu leen ci lii du seen problème léegi nag dama la léegi nag foofu laa la wax ne Poutine dafa gëm ne yow réew bi nga nekk waaw bi ñuy wax bi xeex bi commencé ñan la àndal dafa sayn ànd ak NATO waaw so waaw force bootin bi loolu moom Macky moom dafa narale woon waaw dañu ak yeneen Macky sax foofu la buntu boobu la jaar de loolu yëpp hypocrisie la non Macky foofu la jaar ba mun a Poutine mun koo déglu daf ko ne European Union bu ñu doon sanction Afrique réew yu bëri te bokk na suma réew ñun dañ maandu ci affaire yi daan leen ka moo tax nag ñun ñu xam ne tey sanction yi sax ñu ngi wax tubaab bi pour ñu jéem a seetaat affaire yi teggi ko waaye yow nag affaire dund bi comme tar na dañ bëgg nga seetaat affaire yi parce que tey ñun Afrique bi nga xam doonu ci dara moom moo ci gën a loru xam nga loolu la ko doon ñaane loo waaye léegi président Barrow lu mu doon wax fii keroog ci julli bi mu de fekk ñaari réew Afrique dem ñuy xeex ci Europe dem ba 1.3 billion people africain kon ñu am problème lu ñoo dund war nañoo seetaat suñu bopp du loolu la wax léegi nag moom tey bu mu waxee loolu tey waroon nañoo dégg ci moom nguuri Gambie jël na programme bi nga xamante ni ci wàllu agriculture su dul ren sax wax ne waaye fii ba ñaari at app nañ nangam ne lii lañ bugg a dugal ci agriculture bi pour dem explo am na keroog kii bu ñu fi indaan fi ci wàllu mbay mi loolu la ñuy wax mu ne fii nii jaxali pàccaar kese buñ ko bayee nuñ ko war a bayee mun nañoo dundal suñu bopp ba ñu jaay la ci waxuma la CRR waxuma la yeneen gox yi waaye tey doo gis ñu koy wax problème boobu léegi bu fekkee ne coow kese nii ci rajo yi télé loolu dafa réglé xam-xamu këyit kese moo tax ma ne ko maam ñun amuñ programme ba léegi
boo xam ne mu cegum ne si Ukraine ak Russia parce que programme bi lu mu waroon a nekk te gaa ngi wax ne ñu teg ci plan weer yi yu nga ñëw xam yi ne dana gën a métti gos mbay bi su nar a demee nii tey commencé dafa métti 1 litre essence ñaata la xam nga fu mu $70 nekk la ñuy wax dama ne ñu ne fii ay weer yu ñëw si xeet bi bu continuer fii ba June bi yeex ni July August dafa gën a métti ci weer yu ñëw li gën a nekk problème moo ne because tey nguur yi nawet bi baaxul yal nañu si yàlla musal yal na yàlla baaxal nawet bi amiin ba coono yi sax duñ ko yëg sedd na comme de yan plan la nguur teg pour gunge nawet bi pour mu baax moo tax force amul fertiliser bu ko def indi na ko dëgguma la de boobu laa wax ne boobu la dañ war a forcer génne xaalis xam nga forcer xaalis boobu baykat bi dem pour dimbale rek balaa ñoo dem yi nga loolu yaa ngi wax ne Covid bu ñëwee gars yi doo wax ne Gambia nguur yi amul xaalis waaye mbas mi ñëw 700 millions lañ génne xam nga 500 waaw teg ko ci table ñu ne dañoo dimbale nit ñu te taxul bu weer dee ku ne yaa ngi te taxul affaire réew maa ngee dox waaw léegi nag ci problème bi nga xamante ne fu subsidy nga xam ne est-ce que nguur gi war a ñu xalaat ci fertiliser bi ñu si jéem a seet fu ñu liggantee pour mun a wàññi affaire yi waaye tey nguur yu bëri ci Afrique soo gisee sa price yi am fu mu tegu nii right now ñu ngi subsidize ñoom ñu ngi li nga xamante ne price bi foofu la war a yegg ñoom ñu ngi fay lu bëri pour nit ñi ban a yegg su dul loolu réaction mun naa am dem ci kaw nguur yi te loolu mun naa jël problème ci réew bu nit ñi demee ba yaakaar ne léegi dama bëgg a wax rek fu ma bëgg a ñëw mooy dañoo bàyyi ba dara am ñu soog a react moo tax vice président bi barki démba mu ngi wax ne any national disaster management nañ jéem a indi ay pexe pour wax nit ñi lan lañ am balaa ñoo xaar ba ay disaster am ba pare ñu soog a wax ne de saraxu nit ñi loolu dañ ci war a weesu bi ko xam nañ at bu nekk taw bi ren ñu ngi project ne dafa war a bëri te xam nañ ne bu taw yi am na yeneen gox yi ala kulli al foog ñu nekk ci jafe-jafe léegi ñoom lan lañ am ci table bi lan la ñu war a wax Gambien si léegi ñu ngi noppi de waxuñ dara mu ne ñu xaar nag ba léegi flood am ñu commencé dem di assessment kii ñaari saaku mu ne loolu dafa war a dakk fi mu la leer ne tey fii yoonu ndox la am na ku fa dëkk bu yàlla ji waajee taw war ngaa xool kii naka nga war a defee doo xaar ba problème bi am pour moom mu faggandiku waaw loolu la ñoo xaar beneen bi mooy xaalis si sax politique de beneen bi mooy Amadou seen dimbali yëpp politique waaw finally beneen bi mooy fi ngay wax ci wàllu subsidy boobu ngay wax tey bu demee bañ yaakaar ne dund li ci ëpp dañ ko doon yaakaare ci jéggaani mbas mi ñëw na ñëpp ne fi muy jógee ci tubaab yi sax ñoom ñooñu ci gën a loru onasan ñin Afrique liñ ci sonnoon mooy ne liñ yaakaar ci ñoom wala ña fa doon dem di am koom-koom ñu ci bëri seen dem xawoon naa wàññeeku wala mënatuñu woon a dem léegi ñu dem ba génnee $700 million yi onasan teg ko ci table bi ñu toll fu ñuy yaakaar ne am na problème bu am dina am lum gàllankoor te li ci ëpp ci liñ yaakaar mooy wàllu mbay mi naka lañ war a def tey dañu waroon a génnee xaalis bu bëri bu takku ñu teg ko ci table bi ne baykat yi nga xam ne ñoo doon bay ñi amul jiw nañ leen jox jiw ñi amul engrais nañ leen jox engrais ci nu mu gën a yombee engrais jaaw 700 la doon jar dara amutoon situation bi moo ko laaj situation moo ko laajoon ren problème moo am ren moom bi daaw situation bi mbas la woon wér ren nag problème bi am crisis la comme doon jógee muy dund léegi li ñu waroon a def mooy 700 lañ waxoon daaw lañ ko def ren da ngeen ne 500 lay saako engrais di jar ona sanga li ci des yëpp nguur moo koy génnee tegee ko boor ona sa because non mun nga koo def sa $1,000 for example because jamono bi tamit non jamono bi moom Amadou waa déglu ma gis nga nguur a ngi dugal fu nga xam ay millions ona sanga am na ñu bëri ñu nekk ci biir réew mi daañ dund ba dee wax naa la ko fi di all the time duñ ko mus a jëfandikoo amuñ ci soxla waaye amul ku fi nekk ngay dund te doo lekk ñu laal ci beneen dugal fii ñi dem indi engrais bi wala di ko yóbbu si ay yeneen banque yi nga xam ne jërëñu béykat yi dara yooyu leen war a stop leen use suñ coopérative yi am wala use ñoo xam ne si béykat yi leen bokk ñi ñooy oodal ay mbir bàyyi di ko jaarale si banque bu nga xam ne nii lebalu béykat bi dimbalu béykat bi defalu béykat bi dara ba pare bénéfice si kaw béykat bi i millions si nga xam ne businessman yi ci nekk sax bayuñ loolu mu leer bayit businessman war a bay ba engrais waroon na mën a gën a yomb businessman yi invest ci secteur bi right now nii ñoom bayuñ saa ku nekk am GCC mu ngi woon ne waaw trabul na Morocco dem na fu nekk waaye yeneen réew yi sax mënuñoo am fii ñoo am nangam fii am bi amul njëriñ parce que mënuñ koo jënd te in fact sax maam gars yi nga koo travaillé pour ñu ngi ko yolli si suuf di ko yóbbaat jaay Sénégal xanaa dafa amagu waaw yow far naa ko si weewu nag nga naan ma kon mu ngi noonu si weewu nag laa ko far mu ngi ko am na ñi si nekk pour yóbbu ñu ngi yóbbu affaire waaw yow waaw because ñoo jooyee nii ci réew yi nga xamante ne ci la doo engrais bi jëm ñoom tam ñu ngi jooyee de
yëf yi moom mooy loolu. Sénégal de mun nañ jënd engrais bu nekk Gambie yëpp. waaw ñu jeexalee ak parce que ñu ngi si tànk yooyu. waaw jërëjëf. ñu jeexalee ak beneen ponk boo am solo ci ndimbal bi ñuy wax yaakaar ci ndimbal yi loolu mu ngi continuer di am World Bank génnee tamit xaalis bu takku pour mun koo ñëw dugal suñ tourisme secteur bi pour mun a dooleel leen ci yenn yaatal yi ak taxawaay yi. ko dugal si engrais bi den su ko defee ñu déglu ñu ànd ak loolu den su ko defee ñu ñëwaat. Now let's move on because the World Bank has approved a 68 million grant from the International Development Association, IDA, to support the diversification and the climate resilience of the tourism sector in the Gambia. Approved on the 9th of June, the project aims to assist the country by strengthening the institutional and policy framework, improving capabilities and access to funds for tourism-related micro, small, medium enterprises, suppliers, and enhancing the attractiveness of selected existing but underdeveloped destination. It will also strengthen the sustainability of the coastal areas. World Bank President or resident representative of the Gambia, Fai Barrow Fessi, said the Gambia's tourism sector is a key contributor to the GDP and employment generation, but it is prone to both endogenous and exogenous risk, but that limit the sector's potential for inclusive and resilient growth. Now, the 5-year project is expected to initiate a special approach to integrate gender and climate action across components and leverage significant global knowledge and experience in the tourism recovery, particularly related to building back better in the post-COVID-19 situation. It is also targeting to be achieved through policy framework and MSME's participation, which aims to address selected or identify key bottlenecks in the tourism ecosystem in the Gambia to ensure the sector realized its potential as a source of sustainable and inclusive growth. The project takes a holistic approach to tourism development by focusing on tourism infrastructure, enablers, attractors, and promoters to support the tourism ecosystem, provide opportunity for women, and build climate resilience, said Rafael Pardo, Financial Sector Special and Project Tax Team Leader. IDA is one of the largest sources of assistance for world's 74 poorest countries, 34 of which are in Africa. Resources from IDA brings positive change to 1.3 billion people who lived in IDA countries. Since 1960, IDA has provided $458 billion to 114 countries. Annual commitments have averaged about $29 billion over the last 3 years, with about 70% going to Africa. Yeah. The World Bank. ceen de ñu ngi ko lonk ci dokk yi ci loxo yi ci tànk fenn rek la mun a amee indépendant lu ñoo dundee fekk ñun ñoo ko moom ñu ngi ko def si suñ sàq yi si suñ magasin si suñ néeg yi leneen lu ñëw profit la su boobaa duñ leen faale léegi ndimbal bu mel ni $68 million loolu tey boo ko doon translate ci dalasi bi ay millions yu bëri la waaw léegi lan lañ ci war a mën a xaar tey ci waaw moo tax may la ay millions yu bëri bëgguma jox xayma waaw léegi waaw ay téeméeri millions ci dalasi te bu yàggul ñu gis nañ Red Cross indi $21 million si jàppale ñenn secteur waaye bii xaw ma ndax bi ministre bi la doon wax ne ñu ngi liggéey ak World Bank bu fekkee ne sotti na dina nekk bu gën a mag depuis Gambia moom boppam ba léegi ci wàllu ndimbal ci secteur bi jógee ko ci World Bank bu dee bii la foog naa ne war nañ cee mën a xaar kon lu bëri jafe-jafe yu mbas mi indi ci secteur bi tourisme te tamit ñu ngi wax tourisme keroog ñu ngi ko wax bokk na ci secteur bi nga dafay jàppale ci economic growth bu réew mi ci di GDP def lu am solo tey lan lañ ci war a mën a xaar ci yu mel nii ci réew mi ci secteur bi pour gën koo dundalaat mu gën a mën a am taxawaay bu am solo ci réew mi waaye surtout yaatal ko waaye ànd tamit ay climate change bi mun ñaan loolu tamit loolu lu am solo bokk na ci projet bi
secteur bi daal pour mu développe gani touristes yi ñëw du fi indi xaalis boobu di delluwaat si askan bi si nguuri Gambia mu dellu ko si askan bi loolu la ñoo xaar si département bu nekk si tourisme su li nekk parce que amul réewu Afrique booy dem bu nga xam ne amul ministre of tourism te dafa bokk si buntu yi ñu yaakaar because ñoom seen tukki si fi Afrique dafa ànd ak koom-koom njëriñ la de dafa ànd ak njëriñ waaw tey gis nga lii nii yëpp waaw waaye ndax nag askan yi ndax impact bi askan yi dañ ko dee gis loolu moo mutal laajte because nekku ne rek gan bu ñëw si tubaab bi jënd dal si hôtel yi after dal lan moo siy dellu si askan bi loo xam ne askan bi yow danga ciy jëriñu man ma jëriñu si so loolu management ni ministre of tourism loolu la war a def loo xam ne ni dañoo war a gis ne lii moo ko si tali bii dañ ko si defar si xaalis boobu la war a jógee ñëw xam nga boobu ñun ñëpp ñoo si yem da nga si jaar dinaa si jaar waaye su nekkee borom hôtel bi rek moo si développe lan la si maam yëg te mu nekk ci réew mi te mu nekk si réew mi this is the problem te man personnellement man dama gisul njëriñ yi ministre of tourism waaw foofu laa bëggoon a waxee parce que tamit ñu bari ñu dañ delloo la mooy njëriñ bi wala askan bi waaye am nañu nekk ci secteur bi tey secteur bi xam nga tey culture ñi nga xam ne ñoo nekk ci parce que tourisme ak culture la waaw tey culture ñoo gën a yuuxu ñoo gën a yelloon dimbal te seen dimbal si ministre bi la waroon a jógee te depuis ñaata at nguur yële ba nguur yi yëpp ñoom ñu ngi yuuxu seen dool amul dimbal te tey département boobu ñoo leen waroon a support ba tey culture boobu noonu am ñi si tekki ñeneen tekkee si waaye tey leen gën a trop. est-ce que mbir mi ci ministre bi fo kese la war a yem ndax réew mi ci boppam moom moo xala saggan ci wàllum aada ak cosaan ci réew mi parce que tey su fekkee ne ñu ngi xayma dépense bu ñu war a jox minister of tourisme duñ xalaatale sax ne culture mu ngi ci bokk lu gën a bari focus bi moo ci tourisme bi parce que xaalis bi foofu lay jógee ko ñëw ci gafaka réew mi waaye réew mi xaalis buy ñëw ci secteur boobu tamit buñ ko delloo am na ñuy yëngu nag ci secteur bi tamit xëy na ñoom ñooy gën a xam tey njëriñ bi ak yow ki nga xamante ne yënguloo ci secteur bi nga wax borom hôtel yi nga wax ñi nekk ci informal secteur bi ñuy jaay yenn li fi ni nekk ci marché yi ak yu mel noonu nekk ci biir side bi njëriñ bi ak ki ñooñu njëriñ ñoom bi ñooy gën a yëg fenn foo xam ne ni su fa ñëwoon ak lis askan bi dinañ si gis seen bopp mooy ne art and culture ñoom ñuñ boot ñu gis seen bopp si ministre bi boot ñuñ gisuñ seen bopp si ministre bi amul te ku si feebar sax doo am ku lay faj ku si bëgg a tukki doo am lu la ku si war a am lu ñu la war a dimbalee doo ko am léegi ana njëriñ bi ak millions yi ñu faa dégg ñu faa dugg si te secteur boobu noonu bokk si li nga xam ne moo waroon a des si réew mi askan bi gis seen bopp te duñ si te ñoo gën a ndóol ñoo ko gën a yelloo te ñaata at da ngaa gis ku topp si gannaaw waaye li ñu laa wax mooy amuñ ko mënuñ ko. waaye est-ce que ñooñu tamit seen jafe-jafe tey ñu ngi ko jooy fu ñu ko war a jooy xam nga fii nit ñi dañ dee nit ñi léegi li gën a bari dañ dee bëgg nit ñi doyal leen defal leen seen ay complaints di leen waxal seen ay jafe-jafe loolu mun naa la woon ay troupe yi nga xam ne bind neen foofu ba bind neen ba tey di ko def follow up waaye dara amul parce que seen lay bi mooy ne dara nekku fa non waaye comme tey ñëw ci programme bu mel nii wala génn ci media bi di wax ñoom seen situation nu mel ci lu ñoo dund yan mooy jafe-jafe tey seen rapport mooy seen relationship seen diggante ak ministre bi naka la mel ndax mu ngi cordial ndax njëriñ am na ñu boot balaa ministre non loolu laay wax waaye léegi culture ñoo boot ñooñu waaw loolu laa wax ñooñu la ñoo di leen te ñooñu la ñoo fi defagul nit dara suñu waxee dañoo wax ne amul te ñoom ministre bi moo leen war a mën a jox amul waaw léegi loolu laa wax arts and culture ñooñu ndax ñu ngi fesal loolu seen situation ak seen rapport ak diggante ministre bi of course naka la mel ndax mu ngi cordial teel ñoom lu ñu war a xaar ci ministre bu ñu ko gisul dañu war a ñëw door ci table bi waaw ministre bi ñun ci yow lañ bokk waaw lii dañ ci war am cër dañ ci war a gis suñu bopp waaye bu fekkee waxuñ ko wéj na ñu ngi koo xala nappal bu boobaa tamit nga tourisme bi su fekkee hôtel bu baax la su fekkee lal bu baax la su fekk loolu yow ku ñëw gën a si kooku moo la ko gën a baax la culture la bugg a gis culture bokk na si lii tax tourisme bi li Amadou di wax su fekkee arts and culture seen bopp sax ñoom ak complexe lañ ak ministre bi fan la solution di amee so that's the problem waaw loolu yëpp dafa delluwaat ne ministre bi moo fail ministre bi moo fail parce que nit ñi gisuñ si seen bopp askan bi gisu seen bopp rawatina ñi yëngu si aada ak cosaan defaluñ dara ñi yëngu si aada ak everything lu delay ci arts and culture ministre bi am na put accountable arts and culture manasaan lépp lu delay ci wàllu arts ci biir réew mi manasaan ministre bi am na right ne arts and culture lii seen secteur la yéen a responsible pour lii lan moo tax artistes yi di complain lan moo tax Gambia aar mënul fee dunda tey boo xoolee recently liñ gis 2017 ba léegi artistes yi nga xam ne suqaliku nañ fi ci wàllu musique dañoo fipp manasaan di likes of ñoom ST
ñoom gisul ñoom attaque ñooñu nit ñi ñoo leen dooleel de waaw loolu nit ñi leen dooleel ñooñu moom ñooñu dañ fi ñëw def dara rek nit ñi ab xam nga Gambien dafa dee xewle dañoo fi am na ñu fi xewoon jamono ñooñu ñu gunge leen tuuti ñi dañ ñëw ñu révolutionnaise xam nga révolution def di am dañ ñëw génn ci beneen tur révolution dafa ànd ak success waaw loolu la waaw ñëw feesal stadium bi loolu mu nekkal lu musut a gis ci Gambian artiste Sénégal fi nga xam ne moo ñu ëpp population sax seen artistes yi dañ doon emulate pour am liñ gis Gambian artiste yi am ko waaye they were not supported by government or arts and te time boobu noonu da ngay gis for exemple mbas mi bu ñëwee Sénégal seen ministre bi buñ Macky génnee xaalis mu ne mu ngi ko jox ci culture mooy artistes yi ak ñeneen ñuy théâtre xoolal wàllu théâtre nu mu ñàkkee solo ci réew mi kenn faal da nga foog ne sax ñoom bokkuñ te ñu ngi try waaye doole luñ leen jox leen fay waaye Sénégal buñ jëlee xaalis bi ñu teg ñu gis ne ñii xaalis bi am na ni ko ministre bugg a priorité dañ génn ñu ne xaalis bi ñu dañ ci am cër ñoo ko bokk na mbir yi leer wala ñun duñ ko laal ba pare ñëpp dañ koy xam very simple ministre bi xam ne nag lii caaxaan faaxee owaat gars yi ñu waxtaan ñu réunion mbir ñu teg ko ci yoon waaye fii gars yi dañoo bëgg a yow ngay leen di jooyal seen dëj ñu toog fale jox nañ leen de waaye dañ leen compal man xam naa si ñu bari ñu nga xam ne dañ ne léegi boo amee rek xam nga fii ñu ne ku fi wax xorom nga lok ku lok suku rek noppi réew mi moo tax mu dem bi jafe waaye léegi problème bi nag coming back to this story is very important te dañ expect ne war nañ ci gis impact because it's a sad story nga dégg ñee la Gambia nekk dëkk bu nga xam ne dëkk bu ndaw la ñu tuddee ko lan the smiling coast of West Africa because of lan géej gi ñu jegee understand géej gi dafa am significant bu mu ñu wan mu tax ñi ci biti yëpp xemem pour ñëw Gambia ngir climate bi ñuy dunda waaye always and all the time soo gisee tey African organisation yi nekk ci àdduna bi di ñuy bàyyi xel pour di ñu dooleel ci lu bari dañ jàpp ne bunt la ci ñun bu ñu suqalee dina am lu ñu wàññi ci ñoom li nga xam ne ñu ngi koy faggandiku te ñun ñu garane wàllu suñ géej gi te wax ma lan la géej gi déggantaan njëriñ bi nga xamante ne tey réew mi loolu la ci war a mën a gis boppam lan la ci Gambie gi am kanaa léegi koba yi fanaan rek foofu maa ngi ci doon wax gis nga dama waxtaan ak kenn ku nga xam ne mu ngi yëngatu ci secteur bi nappkat la waaye dafa bokk ci association of fisheries ci biir dëkk bi mu ne ma secteur bii di fisheries amul benn secteur bu ko ëpp xaalis ci biir réew mi amul mu ne ma xam nga ñan ñoo ci ndóol ñii jaay kobo ak yàbbooy mu ne waaye bu dul loolu mboolem ñi nekk ci secteur bi ay millions ya lañ loolu du caaxaan ñi waxtaan ci lu bëri maag moom parce que di jënd rek 3000 5000 léegi nga ñëw léegi loolu woon laa woon de waaw nga ñëw mu ngi woon ni léegi gars yi pour ñu am jën sax si réew mi si ndox bi problème la waaw because ba pare léegi jën time boobu da nga doon dem si ñoom tànjee nga génne $50 nga ñëw jënd ko jën bu correct 500 200 waaye léegi soo bëggee lekk yeneen jën yi ay thousands ngay $400 bu gën a ndaw bu gën a ndaw léegi bu gën a ndaw léegi ci jën bu weex on a $450 la bu nga xam ne naka Lamine naka maane moo Lamine yee mu ne léegi jën yi dañ ko catégorise jën yi baadalo jën yi borom alal jën yi ku xaw a kii léegi nga ñëw ci lii xaalis bi bari na climate change waaw nga foofu nga ñëw ñu jeexale feñ na sax foofu mooy climate change boole nañ ko ñu ngi wax ne climate change bi mooy ndox bi ci boppam léegi nga dem ci yeneen brin yi am na amoon na Banjul fii tiitoon nañ ne nga jàngee lekk dëkk bi bàmmeel bi nguur gi ñëw jaame mu fexe ba gars yi teg système bi nga xamante ne dafa stop géej bi léegi nga dem mën nga am nga dem yeneen site si mu loolu mën na faa nekk waaye tamit nga dem bicc si suuf bu fa nekkoon nekkatut fa bicc ni ñu war a setee setatut fa léegi nga gis ñu def cleansing exercise yooyu environmental vulnerability boobu ak impact yooyu xaalis bi yu mel noonu la war a fexe ñu dundalaat géej bi beachside bi ba tax tey lu ñu war a xaar ci tourisme ji Gambie gën a attractif waaye loolu yëpp daanaka climate change bi ñuy wax nii tey yow ku ñëwoon ay Africa 3 years 4 years back tey boo fi ñëwee lan nga fi fekk climate bi change na waaw 100% ngelaw li nga fi doon am démb amatuloo ko fi understand nga structure bi fi nekkoon nekkatu fi climate bi change na this is an open secret understand nga te loolu la ñuy dundee waaye loolu nag loolu dafa war a ànd ak li koy dooleel léegi foofu laa lay ñëwee léegi nag parce que yow fekkoon ne fii ay garab moo fa nekk nga ñëw daaneel ko samp fi dara waruloo bàyyi noonu rek affaire yi dem da nga war a sampaat ay pexe yi nga xam ne dina tax parce que yow loolu da nga ko soxla sa dund ñun nag jamono ji loolu lañ laaj moo tax gis nga léegi nag lim ñu war a jàngal lim ñu war a jàngal ci ne tey nga xool suñ EU project bi ma la doon wax noonu it was part of climate change
understand te climate change boobu tey coming back to agriculture always am all the time li ñuy indil failure mooy ne baykat yi wala ñi nekk ci secteur bi xamal luñ leen